Ako si Jason Judabar. Turo ko sa inyo paano mag-setup ng IP address or IP address setup. Una, click start, tapos go to control panel. Tapos hanapin yung network and internet. Tapos click network and sharing center. Tapos hanapin nyo yung local area connection 2. Tapos pag lumabas na yung gantong, click nyo naman yung properties. Tapos hanapin nyo yung internet protocol version 4. Tapos double click. Tapos pindutin nyo lang use the following IP address. Tapos type nyo yung 192.168 tapos 0 tapos 2. 2. Para lumabas naman dito sa subnet mask, ipindutin nyo lang to. Tapos click OK. OK. Tapos Alam ka.